দেখবো। তবে আমি খুব আশাবাদী যে তোমরা সামনের ক্লাস থেকে খুব বেশি বেশি জয়েন করবা ক্লাসে। মানে এই ক্লাসগুলি স্যাররা অনেক কষ্ট করে ম্যানেজ করছে তোমাদের জন্য। তোমরা যদি ক্লাসগুলো না করো, আমরা যারা ক্লাস করাইতেছি বা অথরিটি খুব মানে প্রবলেমে পড়ে যাবে। এই যে কোর্সগুলো আমরা করাচ্ছি, এই কোর্সগুলো তো তোমরা ফেরত পাবা না, তাই না? সো ইউল ট্রাই ইউর বেস্ট টু জয়েন আওয়ার ক্লাসেস প্লিজ। আর তোমরা যদি আমাকে দেখতে না পাও, সেটা তো আসলে খুবই কষ্টজনক। তারপর আমরা যেহেতু আজকে প্রয়োজন আমি এই ক্লাসটা আরেকবার নিব স্যারা সহ, সহ, যেহেতু এখন আজকে আমি আসলে লকডাউনে আছি, আমি বেরোতে পারবো না। হ্যাঁ, একদম রেড জোনে আছি। তো তো আমি আজকে এটা একটা গ্রস দিব তোমাদের, তোমরা শুধু ভালো করে শুনে রাখো। আমরা কি করবো বলছি, আজকে স্প্লিন করবো। হ্যাঁ, স্প্লিনটা কি জিনিস? স্প্লিন আরেকটা নাম কি? স্প্লিন আরেকটা নাম হচ্ছে লিয়েন। স্প্লিন আরেকটা নাম কি? দ্য অ্যানাদার নেম অফ দি স্প্লিন ইজ লিয়েন। Which one is the largest ductless gland of hemolymph system? We know about the gland. There are two types: gland with duct and gland without duct. So that this spleen is the largest, the biggest one, ductless gland and the hemolymph system, and it acts মানে এটা কাজ করে কি হিসাবে? as a filter for the blood. ব্লাডটাকে ফিল্টার করে। তোমরা আমাকে যখন দেখতে পাবো আমাকে একটু নক করে, তাহলে আমি কিছু ফিগার তোমাদেরকে দেখাবো। ওকে, হ্যালো, দেখা যাচ্ছে তো? তোমরা যখন আমাকে দেখতে পাবা তখন, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, তাহলে আমি ট্রাই করবো যে আমার ফিগার গুলো দেখাইতে। এতে তাহলে যেটা বলছিলাম যে লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড উইদাউট ডাক্ট, ক্লিয়ার। এন্ড ফাংশন কি বললাম? ফাংশন হচ্ছে তোমার এটা কি করে? ফিল্টার দ্য ব্লাড, ক্লিয়ার। এন্ড এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি? হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ দিস? ক্যারেক্টারিস্টিক মানে তো তোমরা বুঝতেছো, এটা বৈশিষ্ট্য, এটার ইয়ে। তাহলে স্প্লিন ইজ হাইলি ভাস্কুলার। হাইলি ভাস্কুলার মানে অনেকগুলো ভেসেল আছে, ব্লাড সাপ্লাই খুব বেশি, হ্যাঁ, এন্ড ইলাস্টিক অর্গান। দিস ইজ পার্পল ইন কালার। এটা যখন আমরা আমাদের এই যে অর্গানটার কালারটা হচ্ছে কেমন? পার্পল কালার। এটা তোমার কি হয়? দিস মুভস উইথ রেসপিরেশন। আমরা যখন শ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস ছাড়ছি, তখন এটা মুভ করতেছে। কারণ কি? ইট ইজ দ্য সাব ডায়াফ্রামেটিক অর্গান। আমরা যখন শ্বাস নেই, রেসপিরেশনের সময় শ্বাস ডায়াফ্রাম ওঠানামা করে, এন্ড অ্যাজ ইট ইজ দ্য সাব ডায়াফ্রামেটিক অর্গান, সো দ্য স্প্লিন অলসো মুভস উইথ রেসপিরেশন। আমার সাউন্ড ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? Yes sir. Yes sir. Okay, then and thank you. And this is not essential for life actually. Sometimes it is necessary to do some splenectomy. Some portion of spleen need to cut for some diseases. So it's not essential for the life. We can live our life with the spleen also. Okay. And what is the shape of this spleen? And the shape of the spleen varies from slight carboids to a tetrahedron in shape. Actually, the common shape is carboid shape. And where it is situated? The spleen is situated in between the fundus of the stomach and diaphragm. Try to remember where the stomach is situated. The left side of the in the left side of the side of the abdomen. We know from that is the fundus, the highest upper point of upper part of the stomach is known as fundus, and the spleen situated just over the fundus of the stomach, and above the spleen the diaphragm is there. So spleen is in between the stomach and the diaphragm above and stomach below. And which regions it occupies? In which regions? That means in which regions it is situated. We know from the abdomen there are 9 regions. You all know about the regions? We all know that there are 9 regions. That are the right hypochondrium, epigastrium, left hypochondrium, upper 3, and the middle 3 are right lumbar, umbilical, left lumbar. Lower 3 are right iliac,
hypogastrium and the left iliac. Then I mentioned the epigastric and the left hypochondrium. This spleen actually or mostly situated in the left hypochondrium and the umbilical. Epigastrium and the epigastrium. Clear? And partly epigastrium and mostly in the left hypochondrium. Now the needs to know the measurement of this spleen. Here some odd numbers are related with the spleen. These are 1, 3, 5, 7, 9, 11, and there is also a number that is 10. 10 interfere in all these odd numbers. The numbers are, again I repeat, the numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okay. Now what is 1? 1 is thickness. 1 is thickness. We are mentioning this sometimes ounce, sometimes inch, according to their unit. Okay. Thickness 1 inch. Breadth 3 inch. Length 5 inch. Weight 7 ounce. And what is the relation of the 9, 10 and 11? They are rib. 9th rib, 10th rib and 11th rib. 9th rib, 10th rib and 11th rib. These are actually the spleen situated against the 9th, 10th and 11th rib. Yeah. The spleen is situated against the 9th, 10th and 11th rib. I would like to repeat this 3 or 4 lines again. What is spleen? Spleen is a ductless largest gland which is situated in the left hypochondrium mostly and partly in the epigastrium. Clear? And what is the shape? Variable shape, but mostly or in most of the cases we get that curved odd shaped curved odd shape and sometimes tetrahedron in shape. Okay, these two shapes we get. Where it is situated in the we mentioned that hypochondrium and epigastrium, but in between the stomach and the diaphragm. Clear? What are the characteristics we mentioned? We mentioned that is highly vascular. This is highly vascular, elastic organ, purple in color, moves with respiration. These are. Normal spleen contains approximately 1/3 of the total body platelet and significant number of neutrophils. Clear? Then now about the weight, thickness, breadth, etc. Again, the thickness means the বাঙালিরা বুঝো এটা পুরুত্ব, মানে এটা কতটুক মোটা বা কতটুক, এটা হলো 1 inch, the breadth 3 inch, length 5 inch, weight 7 ounce, and 9 to 11, that means 9, 10, 11 are ribs where the spleen is situated. Spleen is situated against the 9, 10 and 11 ribs of the left side of the thoracic case. Okay. Now about the features of the spleen. What are the features of the spleen are? We will get that it has some surfaces, it has some angles, it has some borders, etc. Then how many extremity? It has 2 extremity. One is posterior extremity, one is anterior extremity. The another name of this extremity are medial end and lateral end. Medial end, you know, that towards the body, and lateral end towards the outside of the body or away from the body. Clear? Then the medial end, another name is posterior extremity. That means it lies or it's situated or forward or directed posterior side, posteriorly. And the lateral end or anterior extremity, that means it will directed or it will situated anterior side of the body. Clear? Then and the medial end blunt or rounded. You know blunt, that is there is no sharpness. Against the opposite word of the blunt is sharp. So blunt and rounded, and direction of the medial end is backward, medially and upwards. Try to understand. Backwards first, then medially, then upwards. This is the direction, and situated 4 centimeter left to the mid dorsal line.
I think you know the mid dorsal line. Okay. And level of the vertebra, 10 thoracic spine, at the level of the 10 thoracic spine. And why we are discussing about these points, it will help us to hold the spleen anatomically in appropriate position. Clear? And actually, it's unable, it's not possible to hold it like the position of the body, because we will hold it outside the body, and it is situated in the inside of the body. But we must need to know the actual position. Then again, the medial end, how many ends it has? Medial end and lateral end. What is the other name of the medial end and lateral end? The name of the medial end is posterior extremity. The name of the lateral end is anterior extremity. And medial end is blunt and rounded and directed backwards, medially and upwards, and situation 4 centimeter left to the mid dorsal line. And vertebral level is 10 thoracic spine. And lateral end now, this or anterior extremity lies anteriorly. That means anterior from the posterior end. Okay, and but laterally, that means the lateral side of the body, not outside of the body, but lateral side of the midline. That means away from the midline. Okay, it is broad, more expanded, and forms a margin connecting the upper and lower border. Okay, now it is broad, more expanded, and forms a margin connecting the upper and lower borders. It is directed downwards. The direction of this end or lateral end. We mentioned the direction of the medial end. Now I am mentioning the direction of the lateral end. That is, the direction is downwards, forwards, and to the left. This is the left mid axillary line. This is the left mid axillary and angles. How many angles? শোনা যাচ্ছে রে? Hello? Yes, sir. Hello, Yes, sir. okay. Yes, sir. How many angles? Now, how many angles? We mentioned two ends. Now the angles. How many angles? Two angles. One is anterior basal angle. One is posterior basal angle. How we will identify the anterior basal angle and posterior basal angle? The anterior basal angle between the superior border and the lateral end. Superior border and the lateral end. And the posterior basal angle between the inferior border and the lateral end. That means that we mentioned here the two border. Actually, it has three borders: superior border, inferior border, and intermediate border. Clear? It has how many border? Superior border, inferior border, and intermediate border. How we will identify the superior border? We will get there some folds. We will get there some notches or folds. তাহলে যে সুপিরিয়র বর্ডার এবং ল্যাটারাল অ্যাঙ্গেলের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে, ল্যাটারাল এন্ডের মধ্যে, সুপিরিয়র বর্ডার এবং ল্যাটারাল এন্ডের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে সেটা হলো অ্যান্টিরিয়র বেজাল অ্যাঙ্গেল, আর ইনফিরিয়র বর্ডার এবং ল্যাটারাল এন্ডের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র বেজাল অ্যাঙ্গেল। ক্লিয়ার? এন্ড কয়টা বর্ডার আছে বলে দিলাম এর ফাঁকে, সেটা হলো তিনটা বর্ডার আছে। তিনটা বর্ডার কি কি আছে? একটা হচ্ছে সুপিরিয়র বর্ডার, একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র বর্ডার, একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট বর্ডার। আমি আবার বলে দিলাম সুপিরিয়র বর্ডার কিভাবে চিনবো। How we can identify the superior borders? We can identify the superior borders by some lobulated area or lobe or the fold like structure in the border, which are nearer to the lateral end. যেগুলা তোমার ল্যাটারাল এন্ডের কাছে থাকবে, একদম সুপিরিয়র বর্ডারের উপরে ছোট ছোট একটা পোর্শন থাকবে, একটু ডাবানো থাকবে, সেটাকে বলে নচ। এগুলো কোথায় থাকবে? ল্যাটারাল এন্ডের কাছে থাকবে। We will get some notches, one or two notches near the lateral end. Okay, this is superior border. How we can identify this border? Through these notches. Okay, and the inferior border, that is blunt and rounded. That is blunt and rounded. But and blunt and rounded than the superior border, and this border corresponds to the lower margin of the 11th rib. We mentioned the how many ribs are related with this spleen? 3, the 9th, 10th, and 11th. The lower border of the 11th rib corresponds to the lower margin of the 11th rib corresponds to the lower border. Clear? Okay. The border separates the diaphragmatic surface from the
renal impression. That means this inferior border separates the diaphragmatic surface from the renal impression. Clear? And intermediate border, there is another border, rounded, present on the visceral surface. I mentioned the visceral surface. That means surfaces. How many surfaces in the spleen? Two surfaces. One is diaphragmatic surface. One is visceral surface. And I'll tell you just a little bit later that where it is. But but now about the intermediate border. Intermediate border. This border is rounded and present in the on the visceral surface. Extension from the hilum to the medial end. Extension from the hilum to the medial end. And what is hilum? Hilum actually is a opening. Hilum is a opening where there is no peritoneum. And if we define it like this, it is a long non-peritoneal fissure, through which যেটার মধ্য দিয়ে the vessels and nerves of the spleen enters and emerges. Clear? What is hilum? It is a long non-peritoneal fissure through which the vessels and nerves of the spleen enters and leaves. And later I will tell a lot about the hilum. But now the extension of the intermediate border from the hilum to the medial end. And what is the function of intermediate border? How will I will identify? It separates the gastric area from the renal area. Here we use two terms, gastric area and renal area. These are the area situated on the visceral surface, or where the some viscera are attached with the spleen, and known as the visceral impression or the visceral impression. Okay. Impression of the viscera of the surface. Okay. And on the visceral surface, for your better knowing, on the visceral surface, some viscera are attached there. These are the some many other impressions, that are the gastric impression, renal impression, colic impression, pancreatic impression. Okay, that means these are the named impression. That means gastric impression, that means stomach is related there. Renal impression, that means kidney is related there. Colic impression, that means colon is related there. And the pancreatic impression, it is occasionally present, or tail of the pancreas attached to the nearly hilum. We'll see on the figure, and the viscera also. This is sometimes occasionally present. This is the pancreas present in this impression. Okay, these four impression. You will face this question on the Viva board. The teachers will ask you about the visceral impression, visceral surface. What are the viscera attached in this surface, and show me where it is. Clear? And I would like to repeat: how many ends? Two ends, medial end, lateral end. How many angles? Two angles, anterior basal angle, posterior basal angle. How many borders? Three borders: superior border, inferior border, and intermediate border. How we will identify the superior border? There will be some notches, one or two notches. How will be inferior border? If we can identify the superior border, then opposite the superior, that is inferior must. Okay, but it is rounded and blunt than the superior border. Okay, and it separates the diaphragmatic surface from the renal impression, and it corresponds with the lower margin of the 11th rib. Actually, it is very tough, because when we will hold the viscera, we will not. There will not be ribs. There will not be renal. There will not be diaphragm. Okay, so you should try to understand that if we can find out the superior border, we must find out the inferior border also. And when we will see the viscera and when we will see the figure, the opposite the superior border, the border is inferior border. And in between them, actually this is a triangular shape viscera. Triangular shape, that means word shape. So which one is anteriorly present? That is the anterior border. Sometimes somebody mentioned, or the intermediate border. In between the superior border and the inferior border, there is the intermediate border. And there is this is present on the visceral surface.
where there is the hilum also. Clear? and and how many surface I mentioned? Visceral surface and diaphragmatic surface. And diaphragmatic surface is convex and smooth surface, and there is no roughness. Diaphragmatic surface is smooth and convex. Convex, and the direction is upward, backward, and to the left. These are the points will help us to hold the spleen anatomically in appropriate position. Clear? The diaphragmatic surface direction upwards, backwards, and to the left. And with the diaphragmatic surface, there are some relations. What will you get? You will get the reaches of greater sec of peritoneum. Reaches of greater sec of peritoneum. এটা তোমাদের সবাইকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, বুঝতে হবে, বুঝার পরে কিন্তু মুখস্থ করে ফেলতে হবে, কারণ এটা ইম্পসিবল যে আমরা তোমাদেরকে বাস্তবে এটা দেখাতে পারবো না। we can't show you in real life. Okay, then তাহলে কি হচ্ছে, a reaches of greater sec of peritoneum, then the diaphragm, left costodiaphragmatic pleural disease, left lung, left 9th, 10th and 11th rib with their intercostal space. I repeat, a reaches of greater sec of peritoneum, the diaphragm, left costodiaphragmatic pleural disease, left lung, left 9th, 10th and 11th ribs with their intercostal space. কি বললাম আমি এটা বললাম যে রিলেশন অফ দি ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস অফ দি স্প্লিন, মানে এই জিনিসগুলা ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেসের সাথে রিলেশন থাকে। ক্লিয়ার? এখন আমরা যদি বলি ভিসারাল সারফেস, দিস সারফেস ফেসেস টুয়ার্ডস অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, মানে এই সারফেসটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির দিকে ফেস করে থাকবে, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির দিকে তার ডিরেকশনটা থাকবে, containing few impressions of and the hilum, few impressions of viscera and the hilum. And I mentioned you the name of the impression, and I repeat, that is the gastric impression, renal impression, colic impression, pancreatic impression. Now, how you can identify without seeing the viscera by imagine? This is the fact. Try to understand. We have a pancreas on your spleen on your left hand. Your index finger is 9th rib, middle finger is 10th rib, and the ring finger is 11th rib. And you carve these fingers and the spleen in between them. Okay? You are listening to me? শুনতে পাচ্ছ রে বাবা? Yes sir, yes sir. হ্যালো, Yes, sir. কথা বলে না কেন? শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, আমার পড়ানোগুলো বোঝা যাচ্ছে তো? সরি, আসলে আমি স্লাইড দেখাতে পারছি না, আমি ইয়ে করে দিব তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে, আমি ইয়ে করে দিব ছবিগুলা তোমাদেরকে বলে দেবো কোন কোন বইতে দেখলে পারবা। তোমরা শুধু ইমাজিন করো যে তোমরা তোমাদের তিনটা ফিঙ্গার, তোমার লেফট হ্যান্ডের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, মিডল ফিঙ্গার এন্ড দা রিং ফিঙ্গার, এই তিনটাকে আলাদা করে একটু ফাঁক ফাঁক করে একটু সেপারেট করে ধরো। ধরার পরে মনে করো যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দ্যাট ইজ দ্য সুপিরিয়র বর্ডার এন্ড দ্য রিং ফিঙ্গার দ্যাট ইজ দ্য ইনফিরিয়র বর্ডার, and the middle finger in the middle of the spleen on the diaphragmatic surface. Clear? And the now the impressions, the opposite the middle finger, the surface is known as visceral surface. And I mentioned about the intermediate border, and now about the intermediate border. Just above the intermediate border, the area present is known as okay, the gastric impression. Below that is renal impression, but I mentioned there is a hilum on the visceral surface. Okay, hilum on the visceral surface. The intermediate border টা যেটা বললাম, আমরা বলছি intermediate border extend from the hilum to the medial end. Clear? So from the hilum to the medial end, and just below the hilum and in the lateral end there is the impression is known as impression, colic impression. তাহলে কোন জায়গাটা লাগবে এখানে? লেফট কলিক ফ্লেক্সারের ওই জায়গাটা লাগবে, হ্যাঁ, লেফট সাইডটা লাগবে। তাহলে আরেকটা কি বললাম? প্যানক্রিয়াটিক ইমপ্রেশন। আই মেনশন দ্যাট this is occasionally, and the tail of the pancreas joined with the spleen. Clear? তাহলে এই চারটা
ইমপ্রেশন আমরা দেখতে পাবো। আর একটা বললাম যে এখন হাইলামের ডেফিনেশনটা আমি তোমাদের বললাম। of the spleen enters and leaves. লোকেশন কি বললাম? লোকেশন আমি বলতেছি লোকেশন হচ্ছে লোকেশন অন দা ভিসেরাল সারফেস এট দা লোয়ার পার্ট অফ দি গ্যাস্ট্রিক এরিয়া। এবার আসো, তাহলে আমরা কি বললাম? লোকেশন হচ্ছে অন দা ভিসেরাল সারফেস। ফার্স্ট you please mention your name and ask me the question. Okay, I continue myself. Location of the hilum. It is located on the visceral surface. On the visceral surface, I mentioned it has two surface. The spleen has two surface. One is diaphragmatic surface. One is visceral surface. And the hilum is present on the visceral surface, where at the lower border of the gastric area or the lower part of the gastric area. Clear? That means gastric area on the upper part of the visceral surface. Okay, structures going in and structures going out, that is the function of the hilum. That means we mentioned in the definition of the hilum, they through this it's a fissure, and through this the vessels and nerves of the spleen enters and emerges. Okay, so what are the structures go inside? That is capsule of the spleen, 4 or 5 branches of the splenic artery and sympathetic plexus. Clear? Capsule of the spleen, 4 or 5 branches of the splenic artery. Remember, splenic artery and sympathetic plexus. And feature structures coming out. What are the structures coming out? 4 or 5 tributaries of the splenic vein. The splenic artery enters and the splenic vein emerges. Emerge means coming out. Clear? And lymph vessels. This is the actually the relations of the visceral relations and the hilum of the visceral surface. And I mentioned you the diaphragmatic surface also. It is convex, is smooth, direction is upwards, backwards, and to the left. And some viscera are related with these. These are the reaches of the greater sac of the peritoneum, diaphragm, postdiaphragmatic pleural discs, left lung, left 9th, 10th, and 11th ribs. These are now about the ligaments. So actually, ligaments maintain the position of the viscera. And what are the ligaments here? There are 4 ligaments. Try to understand the name, because ligaments tie the structure. এই লিগামেন্ট গুলো একটার সাথে একটাকে লাগায় রাখে, নামের সাথে এটা একটা মিল থাকে। খেয়াল রাখবা, মনে রাখার জন্য এটা খুব জরুরি। যেমন ধরো গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক, গ্যাস্ট্রো মানে কি স্টোমাক, স্প্লেনিক মানে কি স্প্লিন, তাহলে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট মানে এই দুটোর মধ্যে একটা কানেকশন আছে। দ্যাট ইজ দ্য কানেকশন ইন বিটুইন দ্য গ্যাস্ট্রিক এন্ড দ্য স্প্লিন। And the linorenal. Lino means, I mentioned the another name of the splenic ligament, that is the spleen, that is lino. তাহলে linorenal, renal means kidney, that means the spleen and the kidney. And that linophrenic, we know the name of the diaphragm is phrenic. তাহলে linophrenic, that means the diaphragm এর সাথে একটা কানেকশন। ঠিক আছে? And the phrenicocholic, phrenicocholic মানে ডায়াফ্রামের সাথে কোলনের সাথে একটা কানেকশন। খেয়াল থাকবে সবাই বুঝতেছো? বাবা না বুঝলে আমাকে একটু বলো প্লিজ। তোমরা যদি না বলো তাহলে আমরা কিন্তু শেষ করে চলে যাব, তোমরা বুঝবা না, তোমাদের পড়াটা হবে না, তোমরা পিছিয়ে যাবে, তাহলে আমাদের কষ্টটা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে আমি বলছি 4টা লিগামেন্টের নাম মুখস্থ রাখতে হবে। সাদা ভাইবা টেবিলে তোমাদের জিজ্ঞেস করবে, the teachers will ask you on their ভাইবা table about the name of the ligaments of the spleen. You will answer by ligaments. One is gastrosplenic ligament, linorenal ligament, one is phrenic ligament, the phrenicocholic ligament. খেয়াল থাকবে? কেউ একজন বলো, জি স্যার বুঝছি স্যার, না স্যার কিছু না বলে তো পাচ্ছি না, মনে হয় নাই, শুনতেছো না? Yes, sir. এই স্যারটা কে বলছে দাঁড়া। এটা হলো নাসরিন নাকি? না শারমিন। কে বলছে এটা? অঙ্কিতা। কণ্ঠটা কেমন এক হয়ে গেছে।
আচ্ছা, তোমরা এই মাত্রই 18 জন। আমি খুব কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে না আমরা তোমাদের পড়ায় স্যাটিসফ্যাকশন দিতে পারি না, আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের ভালো লাগে না, তাই তোমরা করতে চাও না। আসলে এরকম তোমার বন্ধুরা কি এরকম বলে? তোমাদের বন্ধুরা কি আমাদের ক্লাসে সন্তুষ্ট না? হুম? তোমরা সন্তুষ্ট কিনা? তোমরা সন্তুষ্ট? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, ইয়েস স্যার মানে সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট না, আচ্ছা যাও, চেষ্টা করবা, কারণ এইভাবেই তো আমাদের মানে সামনের দিকে আগাইতে হবে, সামনের দিকে আমাদেরকে এইভাবেই চলতে হবে। হ্যাঁ, এটাকে আমাদের অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এখন আমি যেটা বলতেছিলাম যে ফ্রেনিকো কলিক যেটা বললাম, এখানে দেখো আমরা কিন্তু লিনো বা স্প্লিন কোনো একটা শব্দ উল্লেখ করে নেই। তাহলে আমরা যদি এটা অ্যাটাচমেন্টটা দেখে ফেলি, তাহলে আমরা একটু বুঝে ফেলবো যে এটা কোথায় হবে। হ্যাঁ, দ্য ফ্রেনিকো কলিক ligament, it is attached from the left colic flexure to the diaphragm. Left colic flexure to the diaphragm. This diaphragm supports the spleen. This diaphragm supports the spleen from below and below. হ্যাঁ, আমার বোধহয় টাইম শেষ, ঢুকে যেতে পারে ক্লাসে। আমি খুব দ্রুত একটু বলে দিই, আমি আরেকটা ক্লাসে তোমাদেরকে ইয়ে করবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আটাই সাপ্লাই এবং ফাইবার রিলেটেড কোশ্চেন গুলি আমি আগামী ক্লাসে বলে দেবো। ওকে, বেশি বেশি করে তোমরা সবাইকে প্লিজ বলে থাকবে। আটাই সাপ্লাই হচ্ছে, দেখো, স্প্লিন ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য স্প্লেনিক আর্টারি ব্রাঞ্চ অফ সিলিয়াক ট্রাঙ্ক। এখানে একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে ভাইবাই জিজ্ঞেস করে ফেলতে পারে যে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক কার ব্রাঞ্চ? অ্যাবডোমিনাল আউটার ব্রাঞ্চ। কোন ব্রাঞ্চ? ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চ। আর কি কি আছে? সুপ্রিমেসেন্টিক, ইনফ্রিমেসেন্টিক, এইভাবে বলে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, একদম তুমি যদি এইভাবে জানো কোশ্চেনটা আনসারটা, তাহলে তুমি ভাবে ফেস করতে পারবে তাড়াতাড়ি। তাহলে তোমাকে অ্যাবডোমিনাল আউটার অ্যান্টেরিয়র ব্রাঞ্চ জানতে হবে, ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চ জানতে হবে, ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ গুলো জানতে হবে ওইভাবে। হ্যাঁ, যেখানে যে স্যার পড়াবে ওটা মাথায় ওইভাবে রেখে দিবা, আমি পড়ালে আমার সাথে মাথায় রাখবো। তাহলে আমি বলতেছিলাম 8 সাপ্লাই অফ দি স্প্লিন কি হবে? স্প্লিন ইজ সাপ্লাইড বাই স্প্লেনিক আর্টারি ব্রাঞ্চ অফ সিলিয়াক আর্টারি and this artery is tortuous in nature. কোনটা? স্প্লেনিক আর্টারি। তখন সাথে সাথে তোমাকে বলবে আর কি আর্টারি আছে tortuous? what do you mean by tortuous? tortuous হচ্ছে তোমার স্প্লিন লাইক কার্ভ। এটা কি হয়? টানলে লম্বা হবে। হ্যাঁ, ইফ ইউ পুল ইট, হ্যাঁ, ইট উইল বি এক্সটেন্ডেড। হ্যাঁ, ওকে। এই আর কোথায় আছে? ফেসিয়াল আর্টারি। হ্যাঁ, এরকম আরো আর্টারি আছে, তো এরকম দুই একটা উদাহরণ তোমাকে মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে এটা আমরা কি বললাম? স্প্লিন ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য স্প্লেনিক আর্টারি হুইচ ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ দি celiac trunk or celiac artery, which one is the branch of the ventral branch of the abdominal aorta. হ্যাঁ, কি ধরনের নেচারটা? টর্সাস। ওকে, এটুকু আপাতত মনে রাখি। ভেনাস ড্রেনেজ কি হবে? স্প্লেনিক ভেইন। ভেনাস ড্রেনেজ কি হবে? স্প্লেনিক ভেইন। লিম্ফেটিক ড্রেনেজ কি হবে? ড্রেন ইনটু দ্য প্যানক্রিয়াটিকো স্প্লেনিক লিম্ফ নোড। হ্যাঁ, নার্ভ সাপ্লাইটা কি হবে? সিম্পেথেটিক নার্ভ ফ্রম দ্য সেলুলার প্লেক্সাস, সিলিয়াক প্লেক্সাস, আর ডেভেলপমেন্ট হবে developed as a lobulated masses from the mesoderm of left side of the upper end of dorsal mesogastrium. এই লাইনটা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করবা। আমাদের এক্সটার্নালদের বা ইন্টারনালদের খুব পছন্দের প্রশ্ন হচ্ছে যে তোমার কোন অর্গানটা কোন জায়গা থেকে ডেভেলপ করে। দিদার স্যার খুব ভালো ডেভেলপমেন্ট পড়ায়, খুব পড়ায়। হ্যাঁ, সুচি ম্যাডাম খুব ভালো পড়ায়। ওনাদের আমি ক্লাস দেখছি, ইয়েতে দেখছি, খুব ভালো পড়ায়। হ্যাঁ, খেয়াল করবা। it is developed as lobulated masses. Lobulated আমরা কিন্তু লবিউল পাইছি সুপিরিয়র বর্ডার, তাই না? Lobulated masses from the mesoderm of left side of the upper end of the dorsal mesogastrium. ক্লিয়ার? মনে থাকবে? হ্যাঁ, যদিও আমাদের সময় খুব কম, আমি একটু অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা তোমাদের বলি। এতক্ষণ কেন বললে? আগে পার্টগুলো চিনা দরকার ছিল। হ্যাঁ, সেই জন্য। তাহলে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন কি হবে? ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস ইজ কনভেক্স, smooth and faces upwards and to the left. Clear? Basal surface is directed towards the abdominal cavity and presents gastric, renal, এত কিছু বলার দরকার নাই, তুমি শুধু বলবা basal surface is directed towards abdominal cavity। প্রশ্ন হাতে রাখবা, জিজ্ঞেস করলে যাতে বলা যায়। হ্যাঁ, is directed to column and extremity is and commonly uh, forms a margin of the upper and lower border. তারপরে তুমি সুপ্রিয়। হ্যালো, তোমরা শুনতে পাও না এতক্ষণ আমাকে? হ্যালো। No, sir. Network চলে গেছিল আমার। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি লাস্ট দুই একটা লাইন আবার বলে দিচ্ছি, আমি আবার ক্লাস নিব। আরেকজনের ক্লাস বোধহয় আছে একটা কততে। হ্যাঁ,
তো উনি যদি ঢুকে যায় তাহলে ওনার সমস্যা হবে, যে স্যালারি ক্লাস আছে, ম্যাডামের ক্লাস আছে। অ্যানাটমি পজিশনটা শুনছো? অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা শুনছিলা? Yes, sir.